Hi guys, this is a lecture number 14 and this is the last lecture of our chapter number 12 perimeter and area. This is the class 5 math chapter number 12 perimeter and area. Previously we have solved the problem set 15 1 to 3 question. In this lecture we can solve question number 4, 5 and 6. Okay. So question number 4 is what will be the labor cost of laying of the floor of an assembly hall that is 60-meter long and 12-meter wide if the cost of laying 1 square meter is 80 rupees? What will be given? 60-meter length and 12-meter width. Width is equal to breadth. Okay. And cost of the 1 square meter is 80 rupees. Therefore, पहिला आपल्याला काय काढायला लागेल? तर एरिया ऑफ रेक्टेंगल काढायला लागेल. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल काढायला लागेल. ते भेटल्यानंतर आपल्याला काय 80 रुपयांनी आपल्याला मल्टिप्लाय करायला त्या एरियाला त्या आन्सरला 80 रुपयांनी मल्टिप्लाय करायला लागेल. मग आपल्याला किती काय भेटेल? टोटल लेबर कॉस्ट भेटेल. ओके, स्टार्ट. गिवन, व्हाट इज गिवन? गिवन इज लेंथ 60 meter, width, breadth 12 meter. Okay, so our formula area of rectangle equal to length multiply breadth. Okay, put the value length and breadth. 12 6 are 12 6 are 12 6 are 72. Okay, 7 is okay. 12 ones are 12. 12 plus 7 it is 19. 192 is our answer. Okay. So area of rectangle equal to 192. Area of rectangle hall is 192 square centimeter or square meter, not centimeter. This is a square meter. It is a square meter. Okay, square meter. The cost किती दिली आपल्याला 1 square meter ची 80 rupees. So we are multiply 192 multiply 80. Okay, so the cost of the laying 1 square meter is 80 rupees. Cost of the laying the floor of the an assembly hall equal to 192 multiply 80. Okay, 0. So repeat पहले 0. 8 to the 8 to the 16. 1. 8 9 the 73 plus 1. 72 plus 1. 73. 7. Okay, 8 1 the 8. 8 plus 7. 15. So answer is 15,360. 15,360 rupees. So total cost. What is the total cost? Cost of the laying the floor of the an assembly hall equal to 15,360 rupees. Okay, write down this and start. We are start fifth question. The picture alongside shows some square. Find out how many square with the same measure will be fit in empty space in the figure. This is our figure. Okay, बघा. This is empty space. This is empty space. In this empty space, how many squares fitted in the empty space? How many square is fitted? We calculate. This is a 1 cube is 1 centimeter. 1 cube small cube is 1 centimeter. This is 1, this is 1, and this is 1. So length is 3 centimeter.
breadth is 3 centimeter, and this is 1 plus 1 plus 1 plus 1. This is a 4 centimeter. Length is 4 centimeter, and width is width breadth is 3 centimeter. Okay, बघा. Okay, this is a 3 centimeter. Okay, so this area is 1, 2, 3. This area is 3 centimeter, and this area is 2 centimeter. So empty space is 3 and 2. Length is 3 centimeter, breadth is 2 centimeter. So we are calculate length of the empty space is 4 minus 1 is 3 centimeter, and breadth is empty space is 3 minus 1 equal to 2 centimeter. आता आपल्याला काय मिळालेलं आहे? लेंथ पण मिळालेली आहे आणि ब्रेथ पण मिळालेलं आहे. बरोबर आहे? So we are use the formula of area of the rectangle. So area of the empty space or rectangle equal to length multiply breadth. It is a length is 3 meter or breadth is 2 meter. So area of rectangle 3 multiply 2 equal to 3 to the 6 square centimeter. Square centimeter. समजलं? Write down, and this is our sixth question, and this is the last question. This is the last question. So divide the figure given alongside of 4 parts of such a way that area and shape of each part of the same. Color of the part different color. आता बघा, ही आपले शेप दिलेले आहे. ओके, शेप दिलेले आहे, तर आपल्याला काय करायचं आहे? याला कलर करायचा आहे. सेम शेपनी त्याची एरिया ही सेम आला पाहिजे. बरोबर आहे? तर एरिया ही सेम आला पाहिजे आणि दिसायलाही ते सेम असले पाहिजे. बघा काय दिलं, डिवायडेड फिगर गिवन अलॉंग साइड इंटू 4 पार्ट करायचे, आपले 4 पार्ट करायचे. इच वे दॅट एरिया ऑफ द शेप इच पार्ट इज सेम. म्हणजे एरिया पण सेम पाहिजे, शेप पण सेम पाहिजे. म्हणजे कसं करता येईल बघा, सांगा कसं करता येईल. बघा पहिलं, बघा दिस. ओके, म्हणजे हा पार्ट घेतला आपण पहिला. हे 3 स्क्वेअर घेतले. बरोबर आहे? नंतर कुठले स्क्वेअर घेऊ आपण? बघा, हे एक स्क्वेअर घेऊ शकतो, हा एक घेऊ शकतो आणि हा एक घेऊ शकतो. बरोबर? तिन्ही सेम येतील. येतील सेम. बघूया चला. बघा, हा एक घेतला आपण. ओके, सेम आला हा आणि शेवटचा. ठीक आहे, बरोबर. तर एक कलर करून घ्या तुम्ही. हा, तुम्ही आपल्याला ही फिगर काढायला लागेल आणि कलर करायला लागेल. ठीक आहे, समजलं तुम्हाला? हे चॅप्टर समजलं? पेरिमीटर काय? 4 फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे आपल्याला. पेरिमीटर ऑफ rectangle, perimeter of square, area of rectangle, and area of square. What is the perimeter of rectangle? 2 multiply length plus 2 multiply breadth. What is the perimeter of square? 4 multiply side. What is the area of rectangle? Length multiply breadth. And what is the area of square? It is a side multiply side. Okay, समजलं? चला, कोणी जर शेअर केलं नसेल तर शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आणि आपण इथे हा चॅप्टर कंप्लीट करू. ठीक आहे, नेक्स्ट चॅप्टर आपण उद्या आपण नेक्स्ट चॅप्टर कुठे घेऊन येऊ. ओके ओके, बाय.